Hello, good evening everyone. This is Shambhavi, your physics master teacher. Welcome to Vedantu, Karnataka. How are you all? Good evening everyone. If you are there, kindly respond in the chat box. Good evening. And also let me know if my audio and video is clear. And also let me know how is your preparation going for the upcoming test. So let me check here as well. Yeah, I think audio is fine. How are you all? Hello Rakshita, thanks. Thanks for your response. Hello Tirumala, hope you are all doing good and great. How is your preparation? How is your physics preparation? Hope it is going well. Yes, okay, good. Okay, so in today's marathon session, I think yesterday you had one marathon session for biology. Hope you know the idea behind this marathon. So what we will be covering is, we will be choosing the very important questions from the first three chapters, which are probably the syllabus for your first monthly test or internal test, or you can call it as FA1. So we are choosing the important questions from those three chapters. Okay, we'll try to quickly cover all the important questions. First 1.5 hour, or 1 hour 45 minutes, I'll be taking, and then followed by Suprith sir. Okay. Yeah, we will be covering all the chapters. Okay, the first three chapters, I mean to say. PU1 classes are already going on. If you are checking with the Vedantu Karnataka channel, PU1 classes are already started, and there also we had given one-shot revision sessions, which you can refer. Okay. Yeah. Okay, so I think we can just start with this session without wasting much time. So our goal, as I already told, that we'll be discussing electric charges and fields, followed by electrostatic potential and capacitance, and followed by current electricity. So the important questions from this first chapter and some questions from the chapter 2 I'll be taking. The remaining questions from this chapter and current electricity, so we'll be taking in the remaining half of the session. Okay, so that is the plan for today. And if we just start with this session, so we'll quickly take one by one questions, and quickly we'll recollect the answer for that. Okay, so first question for the day is, state and explain Coulomb's law in electrostatic. Okay, so we have to state and explain Coulomb's law. This will come for usually for 2 mark. Okay, so statement bardre 1 mark, equation bardu explain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so statement neatagi ಬರಿಬೇಕು. So what is this statement? The electrostatic force of attraction or repulsion between any two stationary point charges. So you take two stationary point charges, the force between them is always directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and it acts along the line joining the given two point charges. Okay, so this is the proper statement. And now explanation andre ಏನಲ್ಲ equation ಬರಿಬೇಕು. So first statement will just put, first equation ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ, equation statement ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ
we'll try to put it symbol, with the symbols. Okay, so we are talking about force. That is, force is proportional to the product of the magnitude of charges, that is q1 into q2. Let me say I have 2 point charges q1 and q2 which are separated by some distance like r. Okay, now force between these two charges is proportional to the product of the magnitude of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, that is 1 by r square. F is proportional to q1 into q2 and F is proportional to 1 by r square. Or proportionality idre adana equation ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? So we will introduce a proportionality constant. So illi our constant is 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, so this is something related to medium. Okay, it depends on the medium which in which the charges have been kept. Okay, so F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Okay, so equation bardre 1 mark, statement bardre 1 mark. Okay, and sometimes ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ force vector is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square into r cap anta baribodu. Okay, or you can also use the notation as given in your NCERT, like force on first charge due to the second charge, which is like F12 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 into r12 cap divided by r12 square anta baritira. Okay, so question ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just writing the magnitude along with the statement is enough. Okay, hope it is clear. Yes, yes Vijay Vittal, kq by r square. It is not kq by r square. Kq by r square is field. Okay, not the force. Force per unit charge, that is what is kq by r square. K q1 q2 by r square, and it is always better to write the value of k in the 2 mark, not the value, the actual k equals to 1 by 4 pi epsilon naught thing. Okay, you should specify that, and you also have to say this epsilon naught is absolute permittivity of free space, or I can just say like permittivity of free space. Okay, permittivity of free space. Hope you're following. Yeah. Okay, so it's just a 2 mark question, and to be more detailed answer will 100% give you proper 2 marks. Okay, sometimes if you just say like k, it is some sort of incomplete, because that k is not just some value, it is a medium dependent term. Okay, so you had to specify that. Yeah, 8.854 into 10 power minus 12. Okay, the full value is 8.854 into 10 power minus 12. Hope it is clear. Yeah, so I think we can go to next question. Any doubts, please ask in the chat box. Yeah, okay, so here is the second question for the day. When is the torque on an electric dipole? 1 maximum and 2 is minimum. So ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ and minimum ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So for this, first we'll consider the expression for torque. Okay, torque is given by P cross E ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, or ಇದರ magnitude ತಗೊಂಡ್ರೆ PE sin theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Hope you know this. Okay, so now the value of torque to be maximum or minimum depends on the sin theta value. Correct? So first one consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, maximum ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, which will tell you theta is equals to pi by 2 or 90 degree.
Okay, so andre enartha, when the dipole moment is perpendicular to electric field, you can say when P is perpendicular to E. P andre enilli dipole moment, E andre enu electric field. So when dipole moment is perpendicular to electric field, the torque experienced will be maximum, and our value enagirutte, tau max is simply equal to P into E ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so that is first part of the question. Second part ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ, sin theta ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. Correct, because torque is just dependent on PE and sin theta. For a given value of P and D, sin theta ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, sin theta ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin theta ಎಷ್ಟು, 0. Correct, so sin theta is 0 or theta will be equal to 0. Theta 0 andre enartha, when dipole moment is parallel to electric field. You can say like, when the dipole moment P vector is parallel to electric field, our torque will be minimum, and PE into sin 0 is 0, so P is into 0 will simply give you 0. So this is the minimum torque value, and when anta kelirodu, you had to mention the angle properly. When theta is equals to 0 degree, when theta is equals to 90 degree, so 90 degree iddaga maximum, 0 degree iddaga minimum. Okay, yes, hope it is clear. Any doubt you can ask in the chat box. Any academic related doubts, you can feel free to ask in the chat box, and if you are following and understanding, please give me a thumbs up there. Okay, so next question again, we'll move on. Sketch the electric field lines of one yavude, two equal and opposite charges, athwa in other words they can ask you like dipole field. Okay, the other one is two equal positive charge. Okay, so dipole field, I think you know how to sketch the dipole field very well. So enagirutte, dipole andre enu equal and opposite charge irutte. So here we have some plus charge and here we have some equal minus charge. Okay, so electric field lines always starts from positive charge and it ends at the negative charge. So illi arrow direction is very important. Okay, so enagirbeku, ella field lines indu, yeah, they will be starting from this positive charge and end at the negative charge, and this arrow must be proper. Okay, without arrow, 0 marks. Proper field diagrams with arrow only will give you the full marks. No arrow, 0, that's all. Okay, so you are not supposed to forget the the arrows, and wrong arrows again 0. Okay, field line pattern sari bardru ನೀವು arrow ulta hakidre nimge 0 barutte. So please, it's a simple, very simple basic fact. Field lines, electric field lines starts from positive charge and end at negative charge. So accordingly you put the arrow. Okay, hope it is clear. Any doubts? And second part alli en kelidare, two equal positive charge ant kelidare. So let us say we have plus q charges. Illu plus q ide, illu plus q ide. Okay, so enagirutte field lines, yeah, there is nothing like field line coming and coming towards the other charge, because both are positive ide, field lines will move away from each other, like as both are positive charges. Okay, field lines enagirutte, from both the charges it will be moving away irutte. It's just like if I place a test charge here, q0, enagirutte, it will be repelled, right? That's how we draw our field lines. So one test charge na near the source charge itre, adu yava path tagolutte annodu your field lines. Okay, so aa taradalli observe madidre, illi nanu ಒಂದು source charge test charge itre enagutte, it will move away from this, and it has no tendency to go to the other charge because allirodu positive charge. Okay, so adanna observe ಮಾಡಿ you had to draw it. Okay, two equal positive charge antide. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, just reverse the arrow. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ field lines will be coming towards the negative charge ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so that is another case which can be asked. Okay, ಅದೇ ತರ isolated positive and negative charge ಕೇಳಬಹುದು, which is a very simple case. I hope you know that.
ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ತರ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಐ ಗೆಸ್. Yeah, any doubts? Any doubts? You can ask in the chat box. Yeah. Okay, so next one ಏನಿದೆ, question number 4, mention 3 basic properties of electric charge. So ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೋ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲೋ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ 3 marks ಆರ್ 2 marks. ಸೊ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಡಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ Q1, Q2, Q3. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದೆಮ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ total charges. That is the meaning of charges are additive in nature. Is it clear? And next point ಏನಿದೆ, conservation property of charge. So conservation property ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the charges are conserved. Okay, so most of in physics many cases you will be dealing with conservation of energy, conservation of mass, something like that, right? So ಇಲ್ಲಿ charges are conserved. What is the meaning of conserved? So if I take an isolated system ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ charges can never be created nor be destroyed. So ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಧ್ಯ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. It can go from one system to other system to the previous system. They can redistribute, but they can never be extra created nor be destroyed. That is the other meaning of conservation property. Hope it is clear. And any doubts you can ask. So the next property is charges are quantized. So this is very, very important property. Okay, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, charges are quantized ಅಂದ್ರೆ in nature whatever the charges you see, okay, it is always an integral multiple of basic charge ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, where this E is basic charge and it has a value like 1.6 into 10 power minus 19 Coulomb. So ನೀವು ನೇಚರಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಲೈಕ್ 1 times E, 2 times E, 3 times E. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n will always take the integer 1, 2, 3, 4, so on. There will be nothing like 1.5E, 3/2E or 4.2E, nothing like that. It is always 1E, 2E, 3E, 4E like that. Okay, hope it is clear. And any doubts, please ask. I'm just looking for any doubts in the chat. If it is there, please ask now, or else I'll just move ahead to the next question. So any 3 property is enough. You can also say like like charges repel each other, unlike charges attract each other. That is another basic property that can also be mentioned. Okay, yeah. So next question ik hodre, hope there are no doubts. I hope you are following. Yes. Okay, so next question, write any 3 properties of electric field lines. Okay, this is another important question. So 3 properties or 2 properties depending on the marks. Like 2 mark means 2 properties they will ask, 3 marks means 3 properties they will ask. So first property ಏನು ಬರಿಬಹುದು, it's a very simple property that electric field lines
start from positive charge and terminate or end at negative charge. And then we know that they do not form any closed loop. This is one very specific property of the electric field lines, because next chapter ನೀವು magnetism ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it can never form, start, let us say we have a positive charge, field line starting from here and ending here. It is not possible, because field line will always tend to move towards the, it has a direction towards the negative charge, correct? So alle loop form madak agade illa. Okay, so they never form closed loop. Okay, so that is another important property. The other one is electric field lines never intersect each other. So two field lines will never intersect adre enagatte, so intersect ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ at this point, the other is telling me this is the direction of electric field at that point, correct? So andre enagatte ivaga, if I take a, if I choose a test charge here, okay, so alli enagatte, it can move in any one direction, right? It cannot go in the two directions simultaneously. That means physically idu possible illa anta artha. Okay, so that is another property. Hope it is clear. Okay, so moving to next question. Okay, so state and explain the Gauss law in electrostatics. So ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು law ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು Coulomb's law, which I have already told you, the other one is Gauss law. Okay, so Coulomb's law followed by all your superposition principle, calculating field, force ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Okay, like field due to many charges, like that, system of charges, using superposition principle. So Gauss law use ಮಾಡಿ some specific case ಅಲ್ಲಿ you will try to find out the electric field. Okay, so ಎರಡು law ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಮುಗ್ದಂಗೆನೆ. So yeah, I hope there are no doubts. Hope you are all following. If you are following, just give me a thumbs up there in the chat. You can also like the session. Okay, so what is the statement of Gauss law? It states that the total electric flux through a closed surface. Okay, one second. Yeah, so the total electric flux through a closed surface in vacuum is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? So the flux through a closed surface, that is very important. You can apply Gauss law only for the case of closed surface. I definitely need to have a closed surface. Then only I can apply Gauss law and I can calculate the flux. Okay, so flux heng baritira, it is the integral of E dot ds. Okay, integral of E dot ds is the dot product of electric field and the area vector. Okay, E dot ds. So that is going to give us the flux. Okay, flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught. We are assuming that the charges are kept in vacuum, so I am taking 1 by epsilon naught. If some other medium is there, replace epsilon naught by epsilon m. That is the permittivity of the medium. Okay, net charge enclosed by the surface. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ equation ಬರಿಬೋದು? Flux usually notation ಏನು phi ಇರುತ್ತೆ, will be equal to 1 by epsilon naught times the net charge. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? Or Q enclosed. Okay, so one simple example ತಗೊಂಡು ನೀವು explain ಮಾಡ್ಬೋದು. So let us say we have plus Q1 minus Q2 plus Q3 minus Q4 outside the surface. Okay, so ಈಗ flux through this closed surface ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, okay, flux through the surface will be equal to 1 by epsilon naught times the net charge find out ಮಾಡಬೇಕು.
net charge andre I know that they are additive in nature. algebraic addition ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಹೇಗೆ Q1 minus Q2 plus Q3 ಆಗುತ್ತೆ. But this Q4 is outside, so that is not going to come or is not going to give anything to the flux through this closed surface. Okay, is that clear? Hope we can go ahead to the next question. There are no doubts, I hope so. Yeah, so from here we are just moving on to the derivations. Okay, so this is again a 3-mark question if it comes. Derive the expression for the torque on a dipole placed in a uniform electric field. So expression for torque beku. Okay, torque expression tau is equals to P cross E anta use madidvi. Hope you know that. So en madbeku, we have to derive it. Okay, we'll quickly derive this, the limited steps. Hope you're following. Yes, if you're following, just give me a thumbs up there. Soillenagirutte, so this is our dipole. Okay, so we have placed a dipole. Dipole length na nanu 2a anta tagotini. Okay, the distance between the two charges of the dipole, I am taking it as 2a. Okay, and if I say this will be, okay, let me change the color. So this will be plus q, this will be minus q of the dipole, right? So this minus q will be, you know, attracted towards the positive end of the field, right? If I write an electric field in this direction, I know that this is the positive end of the field and this is the negative end of the field. So egenagutte, dipole in a negative charge will be attracted towards the positive end of the field agutte, and the dipole in a negative charge enagirutte, that will be attracted towards the positive, the negative charge will be attracted towards the positive end of the field, whereas positive charge of the dipole will be attracted towards the negative end of the field agirutte. So field direction correct agi nodkobeku neevu. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? So I'll just erase that so you can see it clearly. So ಏನಾಗಿದೆ, if you imagine like this as the dipole, I hope you can see this. So one end all positive charge ide, one end all negative charge ide. Okay, so ಒಂದು ಕಡೆ, you know, it is pulled in this direction, on the other side it is pulled in this direction. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to give us the rotation. Okay, so or ಇಲ್ಲಿ dipole ನ ಈ ತರ angle ಅಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿದ್ವಿ, electric field ಹಿಂಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, parallel. Okay, so ಏನಾಗಿದೆ, this will be pulling in this direction and this will be pulled in this direction. So aga, what do you see? So you see a rotational effect, correct? Yeah, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, we are going to get a torque whenever we place a dipole at certain angle. So let me call this angle as theta. Okay, hope you are following. Yeah, so ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, as I said, in the dipole we have plus q and minus q charges and they are experiencing a force. So magnitude of the force experienced by the charge of the dipole can be given by force is equals to ಏನು ಬರಿತೀವಿ, q into e ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Hope you agree, correct? Force can be written as q into e. I am just mentioning the magnitude of the force because here we are considering only the magnitude, because already I told you both the directions are equal and opposite. The two charges of the dipole are experiencing an equal and opposite force, correct? Equal and opposite force, but they are acting along two different lines. If they were acting in the same line, that means the line of action of the force same idre ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಟಾರ್ಕ್
is equals to, so representation ಏನು usually tau ಅಂತ notation use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Tau is equals to, so force into perpendicular distance between the lines of action of force. Okay, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is going to be the perpendicular distance between the lines of action of force. So ಇಲ್ಲಿ line of action of force, ಒಂದು force ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು force ಇಲ್ಲಿದೆ. So ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ perpendicular distance ಏನು? So this one, this is our perpendicular distance. So ಇಲ್ಲಿ B ಇಲ್ಲಿದೆ, C ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವೀಗ perpendicular distance ಅಂದ್ರೆ, so I can say torque tau is equals to force into AC anta helbodu. Hope you agree to this point. Yes or no? Okay, so from the diagram en baribodu, yeah, from the diagram en baribodu, triangle ABC consider madidre. Okay, so I'll just write here. Hope you can see it. If you cannot able to see it, please just let me know. Just a second. So ಏನು ಹೇಳೋಣ, from triangle ABC. Okay, so ನಾನು sin theta define ಮಾಡ್ತೀನಿ. sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, AC by AB ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. But AB is nothing but equal to the dipole length 2A ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I can clearly say the perpendicular distance AC is equals to 2A sin theta. Okay, such a simple thing. 2A sin theta is the perpendicular distance. So iದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2A sin theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ torque tau is equals to force ಅಂದ್ರೆ Q into E, AC ಅಂದ್ರೆ 2A sin theta ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ರೀಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. torque is equals to Q into 2A, okay, then into E into sin theta. But we know that what is this Q into 2A? That is nothing but, yeah, dipole moment P. Okay, so dipole moment P ಆಗಿರುತ್ತೆ. So let me just write in the next page. Okay, so but Q into 2A is nothing but the magnitude of the dipole moment P ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore torque tau is equals to PE sin theta ಆಗುತ್ತೆ. So this is just the magnitude. Okay, if you see with the rotational effect of this, it comes out to be in the vector form. You can say torque tau is equals to P cross E ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because P cross E magnitude, we know that by the cross product rule, it is PE sin theta, and the direction of rotation. Okay, so ಯಾವ ಕಡೆ dipole rotate ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು, it will follow our right hand rule. Okay, so I think you also know the direction of dipole moment P. So which color will highlight there? Can I see this? Yeah, no. Okay, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this is the direction of dipole moment P, correct? So it is from minus Q to plus Q. So rotation ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, P cross E ಮಾಡಿ. Okay, so align your right hand along the direction of P and rotate along the direction of E. So P cross E. Okay, so P cross E ಮಾಡಿದ್ರೆ, in our diagram my thumb is pointing into the plane of the writing space ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so clockwise rotation, anti-clockwise rotation. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that will tell you the direction of the torque. Okay, yeah. Any doubts? If you have any doubts, you can let me know. If not, we can just go ahead to the next question. Yeah, if you are there, kindly just give me a response in the chat box. Okay,
So next question, derive the expression for electric field at a point on the axis of an electric dipole. Okay, so illi ee chapter alli you can consider two important derivations on dipole. I mean three, I can say. One is the previous torque expression. This is a 3-mark question. Okay, torque is P cross E or PE sin theta. So in all this, in the final step, please write it in the vector form. Okay, ನೀವು vector quantity find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you had to write the final expression in the vector form. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sometimes you will lose 1 mark there. Okay, so you had to write the final expression in the vector form. So with respect to dipole, 3 derivations ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. One the torque, that is 3-mark question. Another one is field due to dipole along the axial line and along the equatorial plane or equatorial line. So adashtunu important ಆಗಿರುತ್ತೆ in terms of dipole. Okay, so now let us quickly try to learn how to get the expression for electric field at a point on the axis of the dipole. Axis andre enu? So the line which joins plus q and minus q charge. Okay, so here in the diagram you can see I have my minus q charge here, my plus q charge here. This is our center of the dipole. I'll call it as O. The distance between the two charges of the dipole, I'm taking it as 2a, so that this will be a and this portion will be a. Yeah, any doubt? Please ask. Hope you're all following. Just respond, and so that I'll get to know, or else sometimes I'll be doubtful whether you're following or not. Quick response, and if you're understanding, please give me a thumbs up there. And I hope this will be a useful session for you for a quick revision for your upcoming test. Okay, fine. Yeah, so let us choose a point. Okay, my point is somewhere I marked here, point A. Okay, which is along the axis of the dipole. I hope you agree it is along the axis, because it's the line joining the two charges of the dipole ಇದೆ. So obviously along the axis of the dipole ಅಲ್ಲಿ one point choose ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And now my interest is to find out what is the value of electric field at this point. Okay, so what is my interest now? I want to find out the net field at A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು dipole ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. So find out field due to both the charges and do the vector sum. That is all you are going to do here. Okay, superposition principle ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So ಏನಾಗಿದೆ, the net field at A will be this vector sum of field due to plus q and field due to minus q charge of the dipole ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is that clear? Yeah, any doubts? Okay, I hope you're all following and understanding it. Okay, so ಈಗ first we'll try to find out the direction of the fields. Okay, as I already told you, so 2 charge there, so we get field due to both the charges. Okay, we'll first try to find out the direction of E plus and E minus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, at point A the direction of field due to plus q charge ಏನಿರುತ್ತೆ, plus q charge ಅಂದ್ರೆ field is always away from the positive charge ಆಗಿರುತ್ತೆ. Direction of the electric field is always acting away from the positive charge ಆಗಿರುತ್ತೆ. So our E plus q is in this direction. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅದೆಯ. Okay, ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so at point A if I imagine like I place a test charge like plus q naught, so ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will try to move towards the minus q ಆಗಿರುತ್ತೆ. That means I can say field due to the negative charge at this point will be acting towards the given charge ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, plus positive charge ಇದ್ರೆ away from the positive charge, negative charge ಇದ್ರೆ towards the negative charge ಆಗಿರುತ್ತೆ field at any point. Okay, so this is my E minus q. Okay, hope it is clear till here with respect to the description. Okay, so next what is the distance of positive charge from the point A? So plus q in the A again distance there. So from the center to A total distances are, but from positive charge ಬೇಕಂದ್ರೆ I have to subtract this distance, so I get r minus A. Okay, ಅದೇ ತರ from minus q to this point A ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay,
minus q ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನದು ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ and then I had to add this plus a, so that is r plus a ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, yeah. So next, the electric fields E plus q and E minus q at point A due to the charges plus q and minus q can be given by, so I'll say E plus q will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by the distance square. Distance ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ r minus a ಇದೆ, r minus a whole square. Okay, 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a whole square. So direction ಏನಾಗಿದೆ, I can say like E plus q is this way, right? Along O to A direction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, along O A. Okay, ಅದೇ ತರ E minus q direction, I mean the field due to negative charge ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 4 pi epsilon naught q by distance ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ r plus a ಇದೆ, so r plus a whole square along ಏನಾಗಿದೆ it is a to o direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, along a o ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ sometimes confusion ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ the sign of the negative charge should be considered. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I have not considered because I am writing the directions. Okay, I know that field is a vector quantity. So whenever you are talking about vectors, if you are mentioning the direction separately, okay, if you are giving importance for direction separately, you no need to consider the negative sign. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ direction separately, I am not taking the negative sign. Okay, is that clear? If you are not considering the direction, you had to take minus. Okay, so you stick to the way which you are comfortable, don't get confused. Okay, or I can just say like the electric field magnitudes, I'll say here itself. Okay, so E plus q and E minus q, and now I know that both are acting in the opposite direction. So net field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, I can say E net will be equal to, so one ಈ ಕಡೆ direction ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ direction ಇದೆ, I can't add them to find out the net. My common sense will tell me that I should subtract it. Correct? So the same thing, if they were acting in the same direction, no doubt add them. If they are acting in the opposite direction, just subtract them. So I can say E plus q minus E minus q ಮಾಡಬೇಕು. Or in other words ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, so I am saying like net electric field vector is equals to E plus q vector and plus E minus q. Vector addition ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. E net is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a whole square. So corresponding distance ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ a, ಮೈನಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ a ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus a whole square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ q ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, because already I have considered the direction anta, while writing minus q ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so now E net is equals to q by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು, so remaining terms ಏನು, 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square, or this is going to give you q by 4 pi epsilon naught, so r plus a whole square minus r minus a whole square divided by
r minus a whole square into r plus a whole square. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q by 4 pi epsilon naught. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2ra ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ra ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4ra. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ, ಪ್ಲಸ್ 4ra ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, this is like r minus a into r minus a into r plus a into r plus a ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್? this is nothing but r minus a into r minus a into r plus a into r plus a. ಸೊ ಅದೇನು a minus b whole square ತರ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ. ಸೊ I can group this with this and then this with this. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ask in the chat box, or if you want any other things to be explained, please let me know as well. Hope you are all following, and if you're liking the session, please give me a thumbs up in the chat box as well, or you can like the video as well. Okay, so we will just regroup further. So in martini, this 4 can be written as 2 into 2. So 1 the 2 na outside baritini. Okay, and ಇಲ್ಲಿ 1 q ಇದೆ. ಸೊ 2 by 4 pi epsilon naught ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಅರೇಂಜ್. ಸೊ 2 into 1 by 4 pi epsilon naught. ಸೊ 1 2 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇದೆ, 6 a ಇದೆ, ಅಂಡ್ q ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ q into 2a into r divided by r square minus a square whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು, this q into 2a is nothing but the dipole moment p ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಫ್ r is very much greater than a ಅಂದ್ರೇನು, this can also be sometime called as small dipole approximation. Okay, ಒಂದು, we are observing the electric field at far distance, like a long distance. Okay, or dipole length ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎನಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ HCl ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ನ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so they are very small. Okay, some micrometers, nanometers irutte. So when compared to the point A where we are observing the electric field, that is very much greater than our dipole length ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so when r is very much greater than A, so ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, we can ignore this. Okay, we can ignore A compared to R ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ I get E net is equals to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught. So this whole thing I am grouping as P. Okay, so P into R divided by, so A square na ignore ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ. R ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, so A square ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು, so we can ignore it.
ಓಕೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ r ರೈಸ್ ಟು 4 ಬರುತ್ತೆ. or this is simply going to give us 2p by 4 pi epsilon naught r cube ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 2p by 4 pi epsilon naught r cube ಆಗುತ್ತೆ. okay so hope it is clear. so these are the extra formulas which I have used. any doubts? so last step ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು, that is in the vector form. vector form ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I have already told you that there is a chance that you may lose 1 mark. so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. I can tell ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, the magnitude of E plus Q is greater than the magnitude of E minus Q ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ 2 ಫೋರ್ಸಸ್. it is like this is there, I apply a force on this direction, you apply a force on this direction. so ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ that is what we had to consider here. okay is that clear? any doubt? okay ಸೊ ಆಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನದು, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಟು ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ okay E net is equals to 2p by 4 pi epsilon naught into p cap anta baribodu, correct, by r cube, or in other words E net vector is equals to 2p vector by 4 pi epsilon naught r cube. so illi p vector is its magnitude into its unit vector. okay so p cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು, along o a direction. ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, p cap ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, p vector or p cap ಡೈರೆಕ್ಷನ್ along o a ನೇ ಇದೆ. okay so yeah so ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು along o a or p cap ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. okay so ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. is that clear? can we go ahead? I hope it is clear. yeah so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. hope you observed that this r with 1 power of r, so r cube ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. okay so field goes like 1 by r cube. electric field due to a dipole goes like E net goes like 1 by r cube. field due to an isolated charge, point charge ಇದ್ರೆ 1 by r square ತರ ಇರುತ್ತೆ. field due to dipole decreases even faster than your field due to isolated charge. that is important here. ಇದು 1 by r cube ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು 1 by r square. okay so you have to observe all those differences. hope it is fine. I think I can go to next question. So derive the expression for electric field at a point on the equatorial line of an electric dipole. So ಈಗ equatorial line ಇನ case ಅಲ್ಲಿ what is the expression for electric field ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us just quickly have a diagram. So let me say I have my minus q charge here, plus q charge here, and equatorial line andre ಏನು. So let me take no, this is the center of the dipole ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll call this as the center of the dipole. so ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು perpendicular, okay, the perpendicular line
the perpendicular to the axis of the dipole draw ಮಾಡಬೇಕು, and it should pass through the center of the dipole ಆಗಿರಬೇಕು. So let me call this point as O, and the total distance between plus Q and minus Q, as usual I'll take it as 2a, so that this portion will be A and this portion will be A. And also, where is the direction of dipole moment? It is always in this direction. This is important. Minus charge to plus charge or plus Q of the dipole. And my point is here now. Okay, so I want to find out the electric field at this point. Let me mark again this point as something like A. So again, Mana will just join this. Okay, so again, from plus Q also, from minus Q also, we have joined the point where we are interested to find out the electric field. Okay, hope all of you are following. Just give me a response in the chat box that I will get to know you are understanding and following the session. Okay, so now quickly we can mark certain parameters. So my point A is at a distance of r from the center of the dipole, and let me call this point as B and this point as C. So A to B distance ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will be root of r square plus a square ಆಗಿರುತ್ತೆ, and this is also root of r square plus a square ಆಗುತ್ತೆ because Pythagorean theorem. Okay, so ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ r ಇದೆ, so this is the hypotenuse ಆಗಿರುತ್ತೆ, so square root of r square plus a square ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so yeah. Just a second. Okay, square root of r square plus a square. So now the next thing is, let us try to mark the direction of the electric fields due to plus Q charge and minus Q charge at A. So that will comes out to be, so as I said, field due to negative charge ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, towards the negative charge ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I can say like E minus ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Okay, ಅದೇ ತರ field due to plus charge at A ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, away from the charge ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is my E plus. Okay, and this angle I am taking as theta. This will also be theta. Okay, so ಈಗ we have two fields E plus and E minus. We'll try to resolve. Ilon symmetry ಇದೆ, so I know that some portion will cancel out. So what I'll do is I'll try to resolve E minus and E plus in perpendicular components. So this will be theta. Hope you agree. One is perpendicular to the axis of the dipole, the other component is parallel to the axis of the dipole. ಆ ತರ resolve ಮಾಡೋಣ. Okay, so this is one direction and this is other direction. Okay, so E minus na resolve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ component ಏನಾಗುತ್ತೆ, E minus cos theta ಆಗುತ್ತೆ, because this is parallel to the dipole axis, so alternating angle. So E angle theta ಇದ್ರೆ E angle theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. So E minus cos theta component, and this will be E minus sin theta component. Again now resolve E plus. So E plus na resolve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು E direction ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು E direction ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is also theta. Okay, for the same reason ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆ, so this will also be theta, or the total angle between E plus and E minus is 2 theta. That way also you can take, because the exterior angle is sum of the interior opposite angle in a triangle. That way also you can say, and idu exactly bisector ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 2 theta, this must be theta. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, yeah, perpendicular component E plus sin theta ಆಗಿರುತ್ತೆ, and along this direction we will have E plus cos theta. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ this is E plus sin theta acting upward ಇದೆ, E minus sin theta acting downward ಇದೆ. So let's observe that, will they cancel or what? Okay, so E minus sin theta direction ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆಯೋಣ.
the magnitudes of the electric fields due to two charges plus q and minus q. So E plus q or E plus anta tagondidini illi. So I'll just say E plus will be equal to q by 4 pi epsilon naught into square root of r square plus a square whole square agutte, which is simply going to give you q by 4 pi epsilon naught r square plus a square agutte. Hope you agree. So 1 by 4 pi epsilon naught q by the corresponding distance square. Field at any point, the same formula, 1 by 4 pi epsilon naught charge by the distance square. Okay. So illi root ide, illi square madadre square root hogi, you will just get like r square plus a square. Similarly, E minus magnitude enagutte, I am just writing the magnitude. So I am not considering the negative sign of the charge. Okay. So q by 4 pi epsilon naught, again square root of r square plus a square whole square, or this is just going to give you q by 4 pi epsilon naught r square plus a square. Okay. So clearly ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, the magnitude of E plus vector is equals to the magnitude of E minus vector. Magnitudes are same. Only magnitude, not the direction. Correct? So adanna nanu ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, for simplicity I'd say magnitude of E plus is equals to the magnitude of E minus is equals to some E anta ತಗೊಂತೀನಿ, which I got it as q by 4 pi epsilon naught into r square plus a square anta bandide. Okay. So ಈಗ magnitude same ಇದೆ andre, I can clearly tell that this E plus sin theta and this E minus sin theta will cancel out, because one is acting upward, one is acting downward. E plus ಮತ್ತೆ E minus magnitude same ಇರೋದ್ರಿಂದ they will cancel out. So ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, E plus sin theta and E minus sin theta cancel each other. Okay, as they are equal and opposite, that you should know. Okay. So remaining net field ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಉಳಿದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎರಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, E net, I am just considering still the magnitude, is E plus cos theta plus E minus cos theta, or I can simply write like 2E cos theta anta baribodu, because E plus and E minus na E anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay. So ಈಗ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. One more step, E net is equals to 2 times of E ಅಂದ್ರೆ ಏನು, q by 4 pi epsilon naught into r square plus a square. ಈಗ cos theta ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. cos theta is what, adjacent by hypotenuse. So I'll just write in the next page, but remember, so from diagram I am writing from which triangle, let us say AOB. Okay. So from triangle AOB ಏನು ಬರಿಬೋದು, cos theta is equals to, so adjacent side ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, BO, BO by AB ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, BO by AB, which is nothing but equal to A by root of R square plus A square ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು cos theta ಅಂದರೆ A by root of R square plus A square. Okay. Yeah, any doubts? ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2QA ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2QA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ ಹಾಫ್. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್ 3/2, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2QA ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the dipole moment P. Okay. So P divided by 4 pi epsilon naught into
r square plus a square raised to power 3 by 2. Okay, so this is nothing but the dipole moment p ಆಗಿರುತ್ತೆ. Correct? So in one step ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Yeah, again for small dipole approximation ಏನು, r is very much greater than a ಇದ್ರೆ, so we can ignore this a square term. So ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? E net is equals to p divided by p divided by 4 pi epsilon naught r square raised to power 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, which is simply going to give us r cube. Okay, so let me just write neatly. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? p divided by 4 pi epsilon naught r cube. Okay, so this is not completely done because it's a vector quantity. I had to mention the direction. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವರ್ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಸಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to take minus p cap. So last step ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೋದು? net field in the vector form is equals to minus p cap, or let's just p into minus p cap divided by 4 pi epsilon naught r cube, or you get minus p vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. Okay, hope it is clear. Any doubts? Any doubts? Please ask in the chat box. So final step vector notational bariyad maribedi. So equatorial field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? opposite to the dipole moment direction ಇರುತ್ತೆ, but axial line ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? field is along the dipole moment. So plus p vector ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ minus p ಬಂದಿರುತ್ತೆ. That is very important. Okay, is that clear? Any doubts? I hope there are no doubts. We'll move ahead quickly to the next question. If you have some doubts, please ask in the chat box. Any doubts? Okay, I hope there are no doubts in the chat box. There are no new doubts. Okay, fine. I think I can take it as a positive response that you understood all these things. So I'll be moving to next question. Derive the expression for, okay, the next question is there. Derive the expression for electric field at a point due to infinitely long uniformly charged straight wire using Gauss law. So Gauss law use ಮಾಡಿ we had to obtain the expression for field due to an infinitely long uniformly charged thin wire. Okay, so this is one of the application of Gauss law. Okay, so Gauss law the more application learn ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. One is field due to line charge distribution, that is our this case. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು line charge distribution, charge is distributed over a single line ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು field due to a infinite plane sheet, that is a planar charge distribution. ಇನ್ನೊಂದು spherical shell case. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು very important. ಯಾವುದು? infinitely long uniformly charged wire, and the other one is this one, field due to spherical shell, are very very important. Okay, so this comes for 5 mark, I can say. Okay, is that fine? So let us consider an infinitely long thin straight uniformly charged wire
with a linear charge density lambda. So lambda na henge define ಮಾಡ್ತೀರಾ, charge by length ತರ define ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Okay, so what I will do is I will take something like capital L for now. So line charge density andrenu charge per unit length. Okay, so let P be a point at which electric field must be calculated. So this is my point P. Hope you can see that. Okay, so my point P is here. Okay, so now we are interested to find out what is the total field at this point E due to this infinitely long. It's an infinite length. That means you can extend its length in this direction and in this direction as well. So illi diagram alli ondishtu portion torsidivi ashte. Okay, you can extend this. So dotted notation hakbodu ನೀವು. Okay, so in order to apply Gauss law ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we always need to have a Gaussian surface. So this dotted cylinder is my Gaussian surface. Okay, so dotted cylinder ಏನದು Gaussian surface ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and the radius of that cylinder is equals to the distance of the point P from the axis of the cylinder ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ the thin wire ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is marked here. And now if we draw area vectors, so area vector draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ಇಲ್ಲಿ region ನ 3 regions ಆಗಿ divide ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. One is this region, this is second region, and the lateral surface area I'll call that as third region. So ಎರಡು circular base ಇದೆ, cylinder ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, so cylinder consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಜನ್ 1 2 3 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಐ ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ds1 and my field is here, perpendicular ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರೀಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್ಗೆ somewhere here let us say, so my ds2 I can say, and electric field ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, again perpendicular ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಇ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ds3 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ds3 ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. Okay, so Gauss law apply ಮಾಡಬೇಕು. We had drawn the Gaussian surface, we just have labeled the different regions. Now what is our next step, total flux. Okay, so let me say total flux ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು, flux phi is equals to E dot ds1 over the region 1 plus integration or the closed surface. We can just put a closed surface here, and it is a surface integral. That also you can say E dot ds2 plus E dot ds3. So total flux to the Gaussian surface will be equal to flux through these 3 different regions ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಈ ರೀಜನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, E is perpendicular to ds1 and region 2 ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕತೆ, E is perpendicular to ds2. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E ds cos theta, that is E ds cos 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ and cos 90 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು 0, ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ E ಡಾಟ್ ds3 ಓವರ್ ರೀಜನ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ E ds cos 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, E is parallel to ds3.
Okay, E is parallel to ds3. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, E vector is parallel to ds3 vector. Okay, dot product henge expand ಮಾಡ್ತೀರಾ, E ds cos theta, that you should know. Okay, and value of cos 0 is 1, so we simply get integration E ds over the region 3. Okay, or the field throughout the lateral surface area is constant. You know, we draw a Gaussian surface such that the electric field over the entire Gaussian surface is same. Okay, so alli enagutte, lateral surface area distance full same irutte from this axis, correct? Throughout the surface is at a distance of r from the at a distance of r from the wire irodrinda field constant irutte. You can take it out of the integration. Okay, and the lateral surface area enu of the cylinder 2 pi r L ಆಗಿರುತ್ತೆ, where L is the length of the cylinder, R is the radius of the cylinder. So lateral surface area of the integration of ds3, sorry, this is ds3 alva notation use ಮಾಡಿರೋದು. Yeah, the lateral surface area ds3 means small elemental area in the lateral surface. So integration of all ds3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ complete lateral surface area ಬರುತ್ತೆ, which is going to be 2 pi rl. So I'll call this as equation 1. And from Gauss law ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, yeah, flux is equals to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in the closed surface ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lambda into L, because lambda is like charge per unit length into the length of the cylinder ಮಾಡಿದ್ರೆ I get the total charges enclosed in the Gaussian surface ಆಗುತ್ತೆ. So this is my equation 2. So both are the total flux through the cylinder ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so from 1 and 2 ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, from 1 and 2 we can clearly say that E into 2 pi rl, okay, is equals to 1 by epsilon naught into lambda L ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ this L and this L will cancel out. So remaining term ಏನು, so if you just rearrange, ಈ 2 pi r denominator ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So lambda by 2 pi epsilon naught r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, that is E goes like 1 by r. Okay, is that clear? So this is how you do the field due to infinite line charge distribution. Any doubts? Feel free to ask. Yeah, I'm just checking for your doubts now. Please ask doubts in the chat box if you have any, and if you're following, please give me a thumbs up as well. Yes, any doubts? Okay, so I hope it is clear. One more step I'll just include here only. In vector form ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, so E vector is equals to lambda by 2 pi epsilon naught into r into n cap ಅಂತ ಬರೀರಿ, where n cap is the normal. Okay, so n cap ಅಂದ್ರೇನು, normal to the lateral surface. Okay, so ಇಲ್ಲಿ n cap normal to the lateral surface. Lateral surface of the cylinder ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, you can draw anywhere normal to this lateral surface. n cap ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, hope that is clear. Final step, if it is a vector, please write it in the vector form. Yeah, hope we can move to next question. So please quick response so that I can go ahead to the next concept. Okay, so using Gauss law, arrive at the expression for the electric field due to a thin spherical shell at a point.
ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಶೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಶೆಲ್. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು spherical shell ಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, so let us consider this charged spherical shell. So let us say there is total charge on the shell as something like Q. Okay, Q ಇದೆ. The radius of the spherical shell, I am taking it as capital R, and I have a point P here, and this is Gaussian surface. Okay, this is the Gaussian surface, and this is my point O, the center of this sphere. So now we are supposed to find out the electric field at this point P, which is outside the shell. So the distance from O to P, I will take it as small r. Okay, so outside the shell andre small r is greater than the radius of the spherical shell agide. Okay, so quick ag maana, you had to write down little bit about the description. Okay, let capital R be the radius of the spherical shell, let Q be the charge, like that you had to write. And we had drawn a Gaussian surface which passes through the given point P. So now flux through Gaussian surface. Okay, flux through Gaussian surface. Heng baritira. So that is integration of E dot ds. Flux andre always integration of E dot ds is equals to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed, correct? So let me say at this point P, so what is the direction of electric field? So electric field is acting radially outward, correct? Spherical distribution ide, field will be acting radially outward, and illi one area vector tagondre ds. Okay, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ okay will be equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the Gaussian surface. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, integration of E dot ds. Okay, so dot product expand ಮಾಡೋಣ. E ds cos theta, E ds cos theta is equals to 1 by epsilon naught times the, so ಇಲ್ಲಿ Q enclosed will be equal to Q ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, correct? Because the entire charges are well inside the Gaussian surface ಇದೆ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, Gaussian surface ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, correct? ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜು ಏನಾಗಿದೆ, well within the Gaussian surface ಇದೆ. Okay, and ಇಲ್ಲಿ next step ಬರೆದ್ರೆ integration E can be taken out, integration ds okay is equals to Q by epsilon naught ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಗೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಕಾಸ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ 0 ಇದೆ, ಕಾಸ್ 0 1. ಥೀಟಾ ಯಾಕೆ 0? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 0, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೇನಿದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿಸ್, the surface area of the sphere. Okay, surface area of the sphere. So that is 4 pi r square into Q by epsilon naught. Q by epsilon naught. Okay, so or ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, just a second, yeah, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, E is equals to Q by 4 pi epsilon naught r square. This is outside, the point P is outside the spherical shell ಇದೆ. Okay, Q by 4 pi epsilon naught into r square. Okay, or 1 by 4 pi epsilon Q by r square. So spherical shell field outside is same as your field due to point charge. Okay, so next point ಯಾವುದು, if the point P is out inside. Okay, inside the shell ಅಂದ್ರೇನು,
small r will be less than the radius of the shell ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ, so what I'll do, this is the radius of the spherical shell. This is the center O. Okay, this is some point P which is at a distance of small r from the center of the shell, and I hope you agree that this is well inside the shell. Okay, hope you all are following. Any doubts? Please ask. If I'm going too fast or somewhere you are not understanding, please feel free to ask your doubts. Okay, yeah, again idu dotted line enu Gaussian surface. Okay, and illi charge enagide, the charges uniformly charged sphere alli enagide, the charges are uniformly distributed over the surface of the sphere ide. Okay, again flux hege baritivi, flux is equals to integration E dot ds. Again same thing, illi one ds anta define ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Okay, at this point, that's your choice. Okay, so E dot ds is equals to 1 by epsilon naught times the q enclosed. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the charge enclosed by the Gaussian surface is 0. Correct? This is important. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, all the charges are lying out of the surface because this is my Gaussian surface. The charge inside the shell is 0 because all the charges are lying on the surface of the conductor irutte. So conductor idre ಒಳಗಡೆ charge ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ charges surface ಅಲ್ಲಿ distribute ಆಗಿರುತ್ತೆ. That implies flux ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is integration of E into ds is 0, or ಇಲ್ಲಿ surface area 0 ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, so field must be 0. Field inside the shell is always 0. This is important. Okay, for a spherical charged conductor, we are not talking about the case of insulator, we are still talking about the case of conductor, and hence field is 0 inside the charged spherical shell. Okay, so this is another 5-mark question. So along with these equation, here and there you have to write down 1 or 2 sentences, like the description of the diagram or what exactly you are doing, or what is the angle we are talking about, in that situation, and all those things you had to mention, okay, to get full marks. Hope it is fine. We can go ahead. I can just mark ds here if it is needed. So radially outward. So this is my n cap, and I also have my point P here. Okay, yeah. So n cap, no, that is ds anta ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ derivation ಅಲ್ಲಿ. So area vector ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ds. Okay, so hope it is clear. Any doubts? Kindly respond. We will quickly move on to some questions from capacitors, potential and capacitors. Okay, so mention any 2 factors. If you have any doubts, please feel free to ask in the chat box. Okay, yeah, mention any 2 factors on which the capacitance of a parallel plate capacitor depends. So it's a expected 2 or 3 mark question. The capacitance of a parallel plate capacitor is given by C is equals to epsilon naught A by D anta baritivi, or this is for if air is the dielectric medium. Okay, if some medium is used as the dielectric medium, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, K epsilon naught A by D ಆಗುತ್ತೆ. Okay, I will be covering 1.5 chapter, and in another few minutes Suprith sir will be joining to complete the remaining 1.5 of the chapter. Okay, hope it is fine. Yeah, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, from this we can clearly tell that capacitance depends on area,
distance between the plates, and the dielectric constant, that is this K value. Okay, so 3 points, 3 marks. So this can be a 3 mark or a 2 mark question. Next question, distinguish between polar and non-polar molecules. So polar ಮತ್ತೆ non-polar molecules in ಮಧ್ಯದ difference ಬರಿಬೇಕು, 2 mark question. So ಏನು ಬರಿಬೋದು, polar molecule ಅಂದ್ರೇನು? So if you take a single molecule like HCl molecule or H2O molecule, they will have a permanent dipole moment. Okay, inbuilt dipole moment irutte single molecule ತಗೊಂಡ್ರೆ, even in the absence of the external electric field. ಅದೇ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬಹುದು, HCl H2O ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, H2N2 ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಲೈಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್? Yeah, so moving to next question. Write any 3 properties of equipotential surface. Again, important for 3 mark or 2 mark. Usually 3 mark alle keltare. Sometimes define equipotential surface antanu keltare. Equipotential surface andrenu, aa surface alli potential is constant throughout. Okay, so the surface on which the potential is constant, same value irutte elle hodru aa surface mele, adana equipotential surface, potential is equal anta. So properties ಏನು, two equipotential surface never intersect, and then work done in moving a charge on the equipotential surface is always zero. So because potential difference zero, if I consider this as my equipotential surface, so ಇಲ್ಲಿ potential difference zero ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ potential same ಇರೋದ್ರಿಂದ to move a charge on this surface we do not need any work. Okay, so work done is zero. And then another important property, electric field lines will be always normal to the equipotential surface. Okay, so if this is the equipotential surface, electric field line ee surface alli enu irutte always normal perpendicular agi draw ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so 3 points, 3 mark. Next one question, derive the relation between electric field and electric potential. So any doubts, feel free to ask. Hope you all are following and there are no doubts. Okay, so this is another possible question. You can do it in 2 ways. One, you can follow your NCERT method, like considering 2 equipotential differences and finding out the work done. The other one, what I can do is, let me say I have a charge Q, okay, and I have a point A here, point B here. The direction of the electric field is in this way. I want to move a test charge from Q naught ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫ್ರಮ್ B to A, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಎರಡು ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E and the electric potential. Okay, so ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಯರ್ the work done to move charge from B to A ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? So that can be given by work done is equals to, in terms of potential ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, work done is potential V into, one second, or by definition we'll consider first. Okay, so potential difference between A and B ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Okay, in any way you can write, no problem. I'll just consider work done itself. Okay, so ಏನು ಬರೆಯೋಣ, work done ಬರೆಯೋಣ. So work done will be equal to potential difference, okay, into ಏನು ಬರೀತೀವಿ,
the charge, because potential difference henge, okay, delta V anta baritini. So delta V will be equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, work done per unit charge ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ. So if I want to move this charge Q naught, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, yeah, so the work done will be equal to potential difference between B and A into the particular charge, correct? So this will be the work done. Okay, is that fine? And also ಇನ್ನೊಂತರ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು work done ಅಂದ್ರೆ, work done will be equal to force into the displacement kind. So displacement is this way, let me say something like dx or dr, whatever notation. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು dr ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, f ಡಾಟ್ dr ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ q into e ಡಾಟೆಡ್ ವಿತ್ dr. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, q ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, q is source charge, whereas q naught is test charge. Okay, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, the angle between E and dr, electric field is this way, dr is this way, 180 degree, correct? Angle between E and dr ಏನಾಗಿದೆ, 180 degree. Okay, so ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. Work done will be equal to Q naught into E dr cos 180 degree ಆಗುತ್ತೆ. Hope you agree. It is the dot product. Okay, E dot dr, it's the dot product. Normal multiplication ಅಲ್ಲ, work done is a dot product. Okay, so cos 180 value ಏನು, hope you know that this is -1. Please remember cos 180 value -1. Okay, so which will give me work done as minus q naught e into dr agate. So now we will call this as equation 1 and this as equation 2. So if you equate en baratte namge, so I can say minus q naught e into dr is equals to VB minus V ಏನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡಿ ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ವೇ ವೇರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸೊ ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತೀನಿ, so VB minus VA na ಏನು ಬರೆಯೋಣ, we'll just say like one second, something is, yeah, so ಏನು ಹೇಳೋಣ, VB minus VA ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, I'll just erase this E as well. Yeah, dV into Q naught ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, and I call that as equation 1. Okay, so hope that is fine. Yeah, so this is one 3-mark question. Okay, so work done is potential difference into the charge, or how do you define potential? Work done per unit charge. Okay, hope this is fine. So just basic definition of work done in terms of potential and work done in terms of force ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. Okay, hope it is fine.
Any doubts? Yeah. So next one simple derivation is another for 3 marks. Some possibility of having this question as well. So I'll just quickly go through it. That is expression for capacitance of a parallel plate capacitor. That is, we had to derive C is equals to epsilon naught A by D. So we had two charged plates. One is plus Q is there, the other one is minus Q, which is written here, connected across a battery of potential difference V. Let A be the area of the plate, D is the distance between the plates there, and V is the potential difference across the plates there. So ಈಗ surface charge density ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, sigma is equals to Q by A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, charge per unit area. Okay, electric field between the plates henge ಬರಿತೀವಿ, that is electric field E is equals to, so between the plates, if you recall your Gauss law application, from there we will get when we have two equal and oppositely charged two plates, the field between them will be equal to sigma by epsilon naught ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, which will give us sigma by epsilon naught ಆಗಿರುತ್ತೆ. or sigma ಅಂದ್ರೆ Q by A ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು, Q by A epsilon naught. This is our electric field. Okay, so next ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, potential difference ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, E into D, because ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, electric field E is equals to minus dV by dr ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. So in other notation I can say potential difference V is equals to E into dr ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ V is equals to E into D ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, V is equals to ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು, Q by A epsilon naught into D ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, Q by V ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ charge to the potential difference, or this will give us C is equals to Q by A epsilon naught into D ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this Q and this Q will cancel out. ಸೊ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ, A epsilon naught by D. Okay, so capacitance of the parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. Okay, so this is another possible question for 3 mark, epsilon naught A by D. So this is for A. Dielectric medium idre enagutte, so dielectric medium idre we had to replace epsilon naught by K epsilon naught. Okay, C in medium will be equal to K epsilon naught A by D agutte. Okay, hope it is, I just quickly went through it. So any doubts you can feel free to ask. Yeah, so it's a simple question, define charge density, define field, define potential, and take the capacitor definition. C is equals to Q by V, like just simple 4 step. Okay, so any doubts? If there are no doubts, I'll just hand over the session to Suprith sir now, and sir will be continuing with the remaining portion on this chapter as well as current electricity. Okay, I hope there are no doubts. Yeah, if you find the session is useful and you could able to understand the concepts that are discussed here, you are most welcome to like the session and also to subscribe to our channel for more content. Okay, hope there are no doubts. Okay, then just wait for 1 or 2 minutes. By the time Suprith sir will join to the session. Okay,
ಹಾಂ ಸೆಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಹಲೋ, ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಾ? Hello students, am I audible? Okay, yes. I hope I am audible to you and my video is also visible to you. Okay. Let's continue today's session. So far, I think Shambhavi ma'am have cleared the topics of electric charges and fields, and along with that electrostatic potential and capacitance. Half of the topics were covered. Okay. Yes, the intention of doing this marathon is, okay, students ಗೆ ಈ ಒಂದು FA1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 or 2 hours ಅಥವಾ 2 hours or 3 hours, ಈಗ ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂತು, ಒಂದು 3 hours ತನಕ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತಿನ್ 1.5 hour ಅಥವಾ 1 hour ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಟಾಪಿಕ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ classes, and so far nearly from 15 days we are doing this FA1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 15 to 20 days ಇಂದ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ FA1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ put a just give us a like or put a comment, sir. Yes sir, we are good to go ಅಂತ ಹೇಳಿ just ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Yes, we will continue with the topics. Okay. So now I'll be discussing you with, okay, some of the important questions or some of the most likely appearing questions for your FA1, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, FA1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ, ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜು ಅಬೋವ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ನಾವು based on that mindset, so we have prepared some questions.
Shambhavi ma'am also prepared some questions. I also prepared some questions by looking at the previous year test papers and by looking at the weightage of the chapters. Okay, so adra mele kelu questions na tagondidivi, tagondo we are discussing. Okay, now we have some fill in the blanks. Okay, so I hope let's recall these two chapters. One is current electricity and electrostatic potential and capacitance eradu chapter do some of the fill in the blanks na now recall ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So if you know the answer, then please put the answer in the chat box. ಆಯ್ತಾ? So live classes ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, after the live if you are watching the class, please put the answers in the comment box. Okay, yes, fine. So if you are watching, just let me know. Okay, so what is the answer for the first question? The first question is like this: in a current carrying conductor, the net charge is. In a current carrying conductor, the net charge is. Yes, any answers? Any answers? Okay, in a current carrying conductor, the net charge is. We have mobility, we have energy, charge, electric resistivity, zero, superconductivity. There are options ide. Any answers for this? Okay, yes. So the answer for this one is what? Okay, it is 0. Okay, it is 0. I will write here. I will write 0. Yes. Next, the magnitude of the drift velocity per electric field. Okay, the magnitude of the the magnitude of the drift velocity, Vd divided by electric field, which is nothing but what? It is nothing but yes, it is nothing but mobility. It is nothing but what? Mobility. Yes, we have the option here. So hence the answer is what? Mobility. Okay, yes. So SI unit of dash is ohm meter. This is 10th standard concept once again. SI unit of yaudru ohm meter yaudrudu? SI unit of dash is ohm meter. Okay, it is resistivity or electric resistivity we have. Okay, for in simple word I will write resistivity. Okay, resistivity. Clear? Okay, fine. Next, the resistivity of a certain metals or alloys drop to 0 when they are cooled below a certain temperature. Okay, and this phenomena is known as, okay, so that means resistivity drops to 0 adre resistance, the whole conductor or the material will not have any resistance anta artha. Resistance illa anta helidre that will become conductor inda yavudakke hogutte? Superconductors ge hogutte. So superconductors ge hoytu anta helidre that process is called as what? Superconductivity. Okay, superconductivity. Yes. Next question: the Kirchhoff loop rule is based on the law of conservation of law of conservation of charge. Okay, it is not energy, it is charge. Clear so far? Okay, yes. So basic questions aste, just recall ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, next, electrostatic potential and capacitance related ಕೆಲವು fill in the blanks. Okay, some of the fill in the blanks I bought. Okay, let's see what is the answer for this. First question: the electric potential at a surface of a charged spherical shell. See, there is a difference. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು electric potential ಏನು ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the work done or the amount of work required to move a charge on the spherical surface, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ equatorial surface ಅಲ್ಲಿ what is amount of work ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write 0. What is amount of electric potential ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write it as what? Constant ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? So spherical shell ಅಲ್ಲಿ electric potential ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? Okay, yes. Next, the potential energy of an electric dipole when dipole moment is perpendicular to the electric field is, okay, so previously ma'am explained madidru the potential energy of an electric dipole is given by U is equal to, okay, U is equal to PE minus PE cos theta, alva? Theta is nothing but what? The angle between the dipole moment and the electric field. ಆ electric field ಗೂ ಮತ್ತೆ dipole moment ಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ angle perpendicular ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here theta will become what? 90. Cos 90 value ಏನು? 0. So ಹಾಗಾಗಿ potential energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? The whole thing will become what? 0, and we have the option 0 here. Okay, constant ಆಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು.
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. The ratio of permittivity of a medium. Next question. The ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space. It is called as what? It is called as dielectric constant, K or epsilon R. Dielectric constant. Dielectric constant. Clear? Yes? Yes? Are you understanding? Okay. Next. The electric potential at a point due to an dash varies inversely with the distance. So what they are asking, the electric potential V is equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught, okay, divided by R ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು Q, ಈ Q ಇಂದ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Yes? Yes? Are you getting? Answers ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. Let me have the answers in the chat. Yes, Deepika. Yes, Rakshita. Any answers? Yes, Puneet. Puneet, do you have any answers? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೈಕೋ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಏನೋ ಏನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ 0. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಯೂಶಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? MCQs ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, MCQs ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ MCQs ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ MCQs. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks or 5 marks questions, 3 marks and 5 marks questions from electricity chapter, current electricity chapter. These are the questions from current electricity chapter. Okay, yes. So first question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Write any 3 factors on which resistance of a conductor depends. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? Yes, quickly, any answers? Yes, okay. So this one we learnt in our 10th standard also. What are the 3 factors on which resistance of conductor depends? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್, ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ PUC ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಆನ್ ದ cross-sectional area. Okay, depends inversely on the cross-sectional area. Yes, it depends on the temperature. Resistance of a conductor depends on what? Depends on temperature. Okay, temperature. So ಇದನ್ನ 3 marks ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ R is directly proportional to L by A ಅಂತ ಬರೋದು. R is equal to rho L by A ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ರೋ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ 3 marks. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ರಕ್ಷಿತಾ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ 3 points ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 1 more point you can write. It depends on the nature of a material. Nature of material. Okay, fine. So ಹಾಗಿದ್ರೆ I will ask one more question just for extra ಅಂದರೆ extra knowledgeಗೋಸ್ಕರ one more question I will ask. Yes, you are a SSLC student. Very good. That's great.
Rakshita, you are a SSLC student and you are listening to second PUC classes. That's great. Superb. Okay. Yes. So ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, SSLCನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಪರ್ ಇದೆ, 10 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ವೈರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಪರು ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು. ಎರಡು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಎರಡರದು ಲೆಂತು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. Will the resistivity is same for these 2 materials? Say yes or no. Okay. The resistivity of these 2 materials are different. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ nature of that defines the nature of material. ಎರಡರ ನೇಚರು ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the resistivity of the material remains, okay, different. Clear? If in case ಇದೇ ಎರಡು ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್. ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ದು 20 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಎರಡರದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎರಡು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Arrive at, okay, so current density is equal to conductivity into electric field with where symbols have their usual meaning, or derive the expression for current density. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, J in the sense it is current density. Okay, current density. Okay, and sigma in the sense it is conductivity. Okay, and E in the sense electric field. Clear? Electric field. Now ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಬಂದು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? I into R. ಆಯಿತಾ? ಆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೊಡುವಾಗ ಏನೋ 3 ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಿರು. ಓಕೆ, ಹಾಯ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? V/R ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ನಾವೀಗ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ fractions, and denominator ಏನಿದೆ? we have the fractions. If nothing is there means I can write it as divided by 1 in the numerator, no problem. So now I have to take the reciprocal. V divided by 1 into, okay, A divided by ರೋ ಎಲ್. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ. ಎನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? I divided by A is equal to, okay, so V divided by L into 1 divided by rho. What do you mean by rho? Rho andre ಏನು? Rho is nothing but what? Resistivity. So rho ದು ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಏನು? ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, 1/4πε0 Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲೇನ್ರೋ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4πε0. ಓಕೆ, ಈ ε0 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ε0 ಬರೆಯೋಣ. ε0 Q/R ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. I/A ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ವಿತ್ ಆರೋಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, so we have electric field and current density are vector quantities, and these are the thing. Sir, your name? My name is Suprith. Aita? Okay, yes, I am from Mysore. My name is Suprith. Okay, yes. Next, we'll move to the next question. I hope you understood this one. Arda aitu ankoltini. Next, let us move to the next question. Okay. So next we have a theory question, and the question is like this: what is meant by drift velocity of electrons in a conductor? See, let's understand what do you mean by drift velocity. See, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕಂಡಕ್ಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವೈರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆಯಿತಾ. ಎಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ KCET, NEET ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 2024 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನೋ ಬೇರೆ ಕಲಿತೀವಿ, ಈ ಅಂದರೆ CET ಅವರೇನೋ ಬೇರೆ ಕಲಿತಾರೆ, NEET ಅವರೇನೋ ಬೇರೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ KCET ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ. ನಾವು ಈ FA1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. FA1 ಯೂಶಲಿ ಈ ವೀಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, 4 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, and day after tomorrow you will be having chemistry, I hope. So everything will be updated on the channel. Please stay tuned. Okay, yes. So KCET Monday ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, Monday ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can watch. Okay, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 hour or 2 hour or 3 hour ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. You can watch whenever you are free. Clear? Yes. So now let's come to the question. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವೈರ್, ಖಾಲಿ ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾವೇನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, the electrons or the charge particles which is present inside the conductor will get some amount of force. ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವೈರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿನಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು? Yes, you will get the questions. 100% you will get some questions. Okay, you will get some questions. Yes, RP. I will call you RP, man. Okay, so a word ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ I will call you RP. Yes, 100% you will get the questions. Okay, yes. Now, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮು, ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is called as drift velocity, and that movement from one place to another place is called as drift. Okay, so that is what is been explained here. When an electric charge is applied, when an electric field is applied, electric field apply ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ, ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ is applied across a conductor. The free electrons in it, free electrons ಅಂದರೆ outermost orbital ಇರುವಂತಹ electrons, okay, in it experience a force and slowly move in a particular direction superimposed on their random motion. Superimposed ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? That velocity is called as what? Drift velocity. Yes, ಗಿರಿಜಾ ಕುಲಾಲ್. ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ PU ಬೋರ್ಡ್. PU ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ FA1. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so that depends on the faculty or the person who will set the question paper. A question paper set ಮಾಡುವಾಗ they will keep, okay, all the kinds of students in their mind, and usually they will prepare the question paper. ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ CET ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಟು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್, ಈಗ 35 ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅರೌಂಡ್ 20 to 25 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 marks ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಾವೀಗ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ, ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 20 to 25 ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ F is equal to m into a, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. F is equal to m into a ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಓಕೆ, V is equal to u plus at, ಇದು ಅಷ್ಟೇ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಈಗ ಒಂದು ವಯರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಯರ್ನ ನಾವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ವಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ, ಓಕೆ, ಸೊ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ತನ್ನ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು 0. ಸೊ ಆವಾಗ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಏನಾಯಿತು 0. ಎ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಏನು ಟಿ, ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಎ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಬಂತು, ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಇ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಇ. ಇ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕೋ, ಒಂದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ, ಒಂದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಎಮ್ ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾಯಿತು, ಎಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ, ನೀವು ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನೋ ಡಿರೈವೇಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. So the time interval between the two successive collision is called as relaxation time. Correct. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಏನಿರುತ್ತೆ 0, ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್, ಬಟ್ ಈ ಟಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ ನೀಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, yes. Name the mobile charges carriers in metals, an ionized gas and electrolyte. Very much important question for 3 marks. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, write the 3 difference between the EMF and the terminal potential difference. EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, terminal potential difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Okay, so let me write that one.
ಸೊ ನಾನು ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಬರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ವೋಲ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ವೈರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇ ಬಿ 8 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ವೋಲ್ಟನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 9, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೂ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಬಲ್ಲು ಇ ಅನ್ನೋ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಜರ್ಡ್ ವೆನ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಫ್ಲೋನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, 10th if you studied well in 10th, okay, so during the NEET preparation, okay, yes, okay, next question, okay, next point ಗೆ ಬರೋಣ. So now let us come to this point. Okay, ಏನೇನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಮೆಜರ್ಡ್ ವೆನ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಡ್ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗೋದು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈಗಲೂ ಓದಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸಿಲಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಶ್. ರಕ್ಷಿತಾ, ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ, ಬಟ್ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ರಿಲೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆಯಿತಾ, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಿಂತ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ? ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ the questions of 3 marks. Okay, yes. So ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, obtain the expression for the current drawn by an external resistance using Ohm's law, arrive at a relation between the terminal potential difference and EMF of the cell. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, see, let's draw the first circuit ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so we have a battery and we have a resistor here. This is a simple circuit. This is the current flowing through the wire, which is, and the same amount of current is produced inside the battery also. Okay, yes. So illenagute, we have the EMF here, and we have the internal resistance R, and we have the voltage drop V. So the amount of potential difference here, it is called as terminal potential difference, which is V, and we have the terminal resistance, which is external resistance, which is R. Okay, so if we consider overall circuit, for overall circuit, the EMF is equal to, okay, according to Ohm's law, V, okay, EMF is equal to, E is equal to, or V is equal to I. Same amount of current, ella kadanu hogodu, because all these connected in series, I into R. R in the sense what? R total.
ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ terminal potential plus that means terminal potential difference or terminal voltage plus voltage drop. So hagagi we can write this EMF in terms of what V plus V. Okay, V plus V. So therefore expression for current, so therefore I is equal to V plus V divided by R plus R. ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ EMF divided by R plus R ಅಂತನೂ ಬರಿಬೋದು. Okay, so we can write multiple ways, we can write in terms of multiple waves. Clear? Yes. So this is for 3 marks. Now let's move to the next question, and this is for 5 marks question. 5 marks question. So quick revision ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so I have written already the explanation also. Now I will just explain because I need to provide the notes. So this whole notes will be provided to you. So just ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we have to consider multiple charges. Let the charges are there at different positions, and the different positions are like this. This is one position. Okay, so I'll call it as first position, second position, third position, and fourth position. Now I am considering this particular point. Okay, so arbitrary point, and this point is at a distance. This point is at a distance. Okay, let's say for example R1P. Okay, yes, R1P. Okay, and here R2P, and here we have R3P. Okay, R3P, and we have R. Okay, we have n number of, we will consider like this, we have n number of charges ide anta ankolona. So n number of charges idre, okay, so what happens at that point P? What is a potential? It is nothing but it is a sum of all the individual potential. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we have to consider that point as a what we have to consider a particular vector, and that vector is called as position vector. Q1 ಅನ್ನೋದು R1P position vector ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, Q2 ಅನ್ನೋದು R2P position vector ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? So hence like this we have different position vectors. Now the potential at P due to Q1, at P due to Q1, what is the potential? We have to apply the formula, and this is the potential, and this is the potential. Okay, yes, idu potential. The potential at P due to Q2 andre we have a what expression for that, aita? So potential at P due to Q3, same 1 by 4 pi epsilon naught Q3. ಅದೇ ರೀತಿ n number of charges ಇದ್ರೆ Qn divided by Rnp. Rnp is a position vector. Yes, okay. Now what happens according to superposition principle ಏನಾಗುತ್ತೆ? So at that point P, what is the total potential ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the sum of algebraic sum of or the vector sum of all the potentials. So ಅದನ್ನ summation ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the expression like this. Okay, so this is what V1 plus V2 plus V3, and V1 V2 V3 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು the whole term ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ. Clear? Yes, okay, fine. So this is for 5 marks. Next, obtain the expression for the potential of energy of system of two charges in the presence of external electric field. Andre, okay, so there is an external electric field. Say for example, see, I have mentioned this here, there is an external electric field like this. Okay, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ external electric field ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we have to bring two charges. We have to do some work on two charges. So let us consider E be the external electric field, V1 be the external potential at A. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ V1 is the potential, ಈ ಒಂದು B ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ V2 is the potential. ಈಗ ಈ ಒಂದು V1 that means Q1 ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to do some work.
and we know that work is equal to, or V is equal to, we know that W by Q. Therefore work is equal to V into Q. ಆ V into Q ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ both the potentials or by adding both the works, ಅದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get, okay, so ಅದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get v1 q1 plus v2 q2. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಬಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ 2 ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಬಂದಿಟ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ W3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ work has to be done only against the electric field but also against the field due to Q1. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ಈ Q1 ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬಂದಿಟ್ರು, ಆಯಿತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ Q2 ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬಂದಿಟ್ರು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಬಂದಿಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ವರ್ಕು ಓನ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಬರುವಾಗ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ Q2 work is done not only against the external electric field but also against the field due to Q1. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ Q1 ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೆಲವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ opposite to that also. So hence this is what the expression, and if we add all the 3 expressions, so we will come up with what? The potential energy of system of 2 charges. Okay, yes, clear? Yes, fine. I hope the things are clear. Next we have one more expression, okay, and that derivation. Arrive at the expression for the potential energy of system of 2 charges in the absence of electric field. Previously ಏನಿತ್ತು? electric field ಇತ್ತು, presence of electric field ಇತ್ತು, 3 times work ಮಾಡಬೇಕು. okay, studying now is better than, okay, yes. What happens, what I was telling, yes, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ನ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಗೊಬರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ v1 ಇಂಟು Q2. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು Q1 ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ Q2ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ Q1. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಒಂದು Q1 ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದಿಸ್ ಏನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, thus that work is stored as what? Potential energy, and this is the expression you can easily observe here. Repeat once again. Which one? Which one? Which one? Yes, which one you want me to repeat? So yes, Ratnamma M, which one you want me to repeat? Yes, numericals we have, I will explain. Just give me some time, I will tell you. Numericals also we have. Okay, yes, once again I will explain this question. See, notrappa ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see, empty space ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಗೊಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ Q1, ಆಯಿತಾ. ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇದು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? V1. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ Q2 ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. Okay, yes, so that means I have to do some amount of work.
Okay, work is equal to what? V into Q. That means I have to do the work. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? Q2 ಮೇಲೆ. V is nothing but what? 1/4 pi epsilon naught. Okay, this V, that means potential is due to which charge? Q1 charge. ಆಯ್ತಾ? So divided by Q1 charge divided. Let me take that distance as what? R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. R. Okay, and I am doing the work on which charge? Second charge. So Q2. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ವೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Okay. Next. I hope you are clear with this. Now we have a next question, and that next question is mention the properties of equipotential surfaces. Aita? So what do you mean by equipotential surface? Simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so I have explained this one in the previous class also. Consider two ball. That means what? One is the volleyball or football. Let us consider football, and another one basketball. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಹಾಕಿದರೆ ದಿಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ football will be one equipotential surface and layer of the basketball will be another equipotential surface. The potential between or the potential difference between the football and basketball is different. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ರೇಡಿಯಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So these type of surfaces are called as equipotential surface. ಆ equipotential surface ಗೆ what are the properties? See, we have these properties. Potential difference between the 2 points on the equipotential surface is 0. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 0. ರೀಸನ್ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ equipotential surface. Another property of equipotential surface ಏನು? Therefore no work is required to move a test charge. ಅಂದ್ರೆ ಆ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೋ two equipotential surface will never intersect each other. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎರಡು equipotential surface will never intersect each other. An equipotential surface at any point, components of electric field parallel to the surface is 0. Yes, components of electric field parallel to the surface is 0. Correct? Right? Yes, fine. Now let's move to the next one. Mention any 3 factors on which capacitance. I think ma'am also explained this one. So we know that this capacitance can be written as epsilon naught, okay, into A divided by D. So that means parallel plate capacitor andre these are the capacitors, this is the distance and we will call it as D, and this one will be having a area A. Aita? So that means capacitance is directly proportional to the what is this? This is permittivity of free space. Okay, it is directly proportional to the epsilon naught. Okay, and then this capacitance is directly proportional to the area. Capacitance is inversely proportional to the distance between the plates. Distance between the plates. So these are the 3 properties or 3 factors on which the capacitance depends. Okay, yes. So illige nimma 3 marks questions, 3 and 5 marks questions of 2 chapters, current electricity and the electrostatic potential and capacitance. Aita? So ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಮುಗಿದಿದೆ, and all the chapters or all the 3 chapters derivations kuda I have explained. So derivations all explain madidira anta helidre I will tell you. Okay, so now if you come to our channel, okay, if you come to our channel, see here we have the playlist. Okay,
So playlist you have the playlist in the name of what? Complete physics for first PUC and second PUC, or else you have the playlist called FA1. FA1 anta ಒಂದು playlist ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ you have the playlist in the name of what? Complete physics for PUC, first PUC and second PUC. Clear? Yes. So now ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ you will come up with multiple videos. ಆಯ್ತಾ? So ಅದರಲ್ಲಿ so yes, you are asking the numericals. So most important numericals I have solved according to what? That means yes, electric charges and fields 1 or 2 marks questions na ಇಲ್ಲಿ solve ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so we can watch here. And we have solved 5 marks electric charges and fields ಅಲ್ಲಿ important 5 marks question na solve ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have solved, see here, electrostatic potential and capacitance 2 and 3 marks. 2 and 3 marks questions na we have solved, and electrostatic potential and capacitance 5 marks ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 5 marks ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, and then we have solved current electricity numericals. Okay, so part 1, that means for 2 and 3 marks questions ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ that means each and every chapters 2 and 3 marks separate video ಇದೆ, 5 marks ಇಂದ separate video ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Okay, yes. So and then we have moving charges and magnetism ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ derivations also. So Wheatstone bits related, that is very much important derivation I have done there, so you can utilize it. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಫಾರ್ FA1. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 to ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2024ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2024 ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, yes. So that means we have covered all the important questions. Okay, the fill in the blanks questions and 2 and 3 marks questions, and then one shot videos are available here. Okay, and then we have covered all the derivations, previous year question paper. Okay, so everything has been covered. The thing is, you have to utilize it. Okay, yes, is that clear? Is that clear? Any doubts so far? Any doubts so far? Blueprints and model question papers when? Okay, so blueprint and model question paper alla bidodu in the month of January. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗಲೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 month ಮುಂಚೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Any doubts? Okay, so I hope you have understood all the questions, all the explanation which I have done here. So ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 100% ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ.